Juliet Bravo Juliet in Airdrie, Alberta, Canada. I'll be your amateur radio moderator for today. Through the help of amateur radio volunteers and the crew on the International Space Station, we hope to soon establish ham radio contact with the ISS as it flies more than 350 kilometers above the Earth towards Italy. This is all accomplished thanks to ERIS, amateur radio on the International Space Station. The ISS currently is flying over the Atlantic Ocean and is on a southwest to northeast heading, whizzing along at 28,000 kilometers an hour. The contact today will be performed using the Amateur Radio Telebridge Network, a worldwide network of amateur radio ground stations that enable students to contact the ISS. ERIS is a consortium of ham radio volunteers from 9 nations that develop and operate the amateur radio station on the International Space Station. Some members of ERIS are the American Radio Relay League, the Worldwide AMSAT Radio Amateur Satellite Corporations, the Canadian Space Agency, European Space Agency, Japan Aerospace Exploration Agency, National Aeronautics and Space Administration, and the Russian Federal Space Agency. The amateur radio ground station that will contact the ISS today is India Kilo 1 Sierra Lima Delta in Casale Monferrato, Italy, operated by Claudio Ariotti and his team. Thanks to all of you for your work on this today. In about 2 minutes, we'll have our contact. Our contact today is with Jasmin Moghbeli, Kilo India 5 Whiskey Sierra Lima, who will be operating OR4 ISS on board the International Space Station. Jasmin will be talking with students at La Salle High School in Torreon, Mexico. The ERIS manager for this contact today is Steve McFarland, VE3 TBD. At this time, we'll ask teacher Abril Esparza to tell us a little bit about La Salle High School and the students taking part today. Go ahead. Ladies and gentlemen, allow me to introduce you to La Salle Laguna High School, a place where curiosity knows no bounds. Nestled in the heart of La Laguna, our school stands out for its unique focus on individual formation. Our school, La Salle Laguna High School, an institution with more than 340 years of history in our region, has university, elementary school, and high school. It aspires to be a living force capable of contributing to the orientation of our society. Today, we are more than 400 people gathered here. Most of them are students looking forward to this experience with the space station and are interested in space exploration, astronomy, and the wonders of the universe. Thank you. Great, thank you. Claudio, I'm going to turn it over to you at this point in time to give your last set of instructions as we come very close to acquisition of signal. Go ahead. Okay, thank you, Brian, for your presentation. Briefly, our telebridge station is located in northwest of Italy in Casale Monferrato Airport, and when T minus 30 seconds, I go to call Jasmin Moghbeli aboard the ISS today, operating with Oscar Romeo 4 India Sierra Sierra call sign. As soon as the signal will be loud and clear, I will invite the students to start with first question. For the students, please don't forget to say honor, because this is a very important thing to coordinate the conversation between us and the astronaut. So, microphone back to you. We have 2 seconds to the contact. Okay, I'm calling now. Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra. This is India Kilo 1, Sierra Lima Delta, Telebridge ground station calling for a scheduled IRIS contact. Do you copy, Jasmin? Over. India Kilo 1, Sierra Lima Delta. This is NA1SS. Have you loud and clear? Help me, over. Okay, Oscar Romeo 4, ISS, IK1, SLD. Good afternoon, Jasmin. Happy to meet you from Italy. For the first time, your signal is loud and clear. Are you ready for first question? Over. Oscar Romeo 4 ISS is ready. Okay, go ahead, school.
My name is Mia. What is the daily routine of work and activities of an astronaut, and how are they organized to perform scientific investigations? Over. Yeah, we are scheduled down to 5-minute increments, very busy. From about 7:30 in the morning we have a meeting, and 7:30 in the evening we have an evening. And between those hours, we're scheduled, as I said. Our prime task is to perform science, and we usually have someone on the ground who's familiar with the experiment helping to talk us through that. But we also have to live up here, so we also have to maintain the space station. We have to clean it. We have to take care of each other if anyone's not feeling well or sick. So because of that, we also have to do several other things throughout the day. Over. My name is Andrea. How is the weather of the space station? When you return to Earth, do you have a different feeling in terms of climate and environmental seasons? Over. Andrea, the weather is very controlled up here. We keep the humidity around 30-40% humidity. Temperature usually somewhere around 70 degrees Fahrenheit, about 21 or so degrees Celsius. And so it's very controlled. When I return to Earth, I will say we've been watching the weather up here and seeing the storms and things like that. And from up here, I've seen a couple hurricanes and they look kind of beautiful, but I know down on the Earth they can be very destructive, so it's a different perspective. Over. My name is Carolina. What was the greatest sacrifice you have made to be able to be where you are now? Over. Carolina, I think the greatest sacrifice has been to my family. I have two twin girls and a husband, and I'm away from them for half a year to be here. And also just throughout my time in the military leading up to coming to NASA, did a lot of deployments where I was away from friends and family. Over. My name is Paola. Do you believe that life exists not only on Earth but also elsewhere in the universe? Over. Donna, I do believe life exists. Humans are incredibly special. Just the fact that we can create something like the International Space Station and travel to space. But I do think there's probably life of some form. Up here I can see the universe is just so expansive and so vast. And to think that there's nothing else living out there seems unimaginable to me. Over. My name is Stephanie. What are you most passionate about your career as an astronaut? And what would you say to people who aspire to do it? Over. Stephanie, I think something I'm really passionate about in my career is just the aspect of exploration and pushing boundaries. Every time we've done that, and we continue to do that up here with our experiments on the International Space Station, and as we venture back to the moon with Artemis, every time we explore and push the boundaries, we learn more about our home planet, we discover technologies that end up helping us, and I just think it's human nature to explore. Over. My name is Paula. What has been the biggest mental or physical challenge you have experienced on the space station? Over. Paula, I think the biggest mental or physical challenge, I'd probably say mental challenge, when we're scheduled, as I said, very detailed down to the 5 minutes, and if I fall behind on that, I get, very invested sometimes in the experiments we're doing. And the other day I was doing an experiment I really cared about and got behind schedule, and we had to cancel it for the day, and that, to me, that's really hard when I feel like I got behind on something and caused us to not be able to do part of our mission. Over. My name is Esteban. As a member of the Space Station, what has been the most surprising moment you have experienced in space so far? How has it affected you personally and professionally? Over. Esteban, I think one of the most surprising moments was actually when I first got to the International Space Station. We've trained probably hundreds of hours on the mock-ups on the ground, but it turns out when you look at something upside down or sideways, it looks completely different. And I first got up here, and I didn't even know where I was or which way I was going, and that to me was really a lesson on just how important perspective can be and how much things can change with a different perspective. Over. My name is Simana. My dream is
I think definitely continue to do those science and technology competitions. Something I tell people is don't ever do something just because you want to work at NASA. Do things because you're passionate about them and you love them, and I think the path will define itself. Over. My name is Nicolas. How does your perspective change as a human being when you see deep space? Over. Nicholas, I wish I could describe to you when you look back on the Earth from here and see our planet, it is so incredibly beautiful compared to, the black with just a couple spots of light out there. And just being up here with, as I said, people from all different nations, it makes you value our home planet and value unity and harmony. Over. My name is Angela. According to your experience, what are the physical and personal attributes that an astronaut needs to be prepared to go to the space station and return to Earth? Over. That's a great question. I think a lot of people think about astronauts and they think about the technical expertise and that stuff, but something that's also really important is we're living with just a few other crewmates for long periods of time in a fairly confined area. We can't just go outside to get air when we want. We're kind of stuck up here together. So really something that's really important is being a good teammate and being a leader when you need to be a leader and being a follower when you need to be a follower. And of course, being healthy and strong are really important as well. Over. My name is Daniel. What is the most powerful space rocket in the world and why? Over. Daniel, I'd say for a long time it was the Saturn V, the rocket that brought the astronauts to the moon. But now we're in a very exciting time where we're developing a lot of new rockets to include the Space Launch System that NASA's developing, the SLS, as well as the Starship that SpaceX is developing. So there are a lot of really powerful rockets, more powerful than ever before, to bring us back to the moon. Over. My name is Carlos. What sparked your interest in space and how did you become an astronaut? Over. Lisa, my interest in space was sparked when I was just in elementary school. I did a book report on Valentina Tereshkova, the first woman in space, a Russian cosmonaut, and that is when I first decided I wanted to become an astronaut. And it took almost 30 years ago now, and I finally made it to space. And in that time in between, I studied hard. I studied aerospace engineering in college and in my graduate degree, and then joined the military and was a test pilot and eventually applied to NASA. Over. My name is Joshua. How hard is it to get used to the lack of gravity? How long did it take you to get used to it? Over. Joshua, it's amazing. When you first get up here, it is so overwhelming because basic things like going to the bathroom or getting around or eating food all seem very foreign to you doing it in zero gravity. It's a steep learning curve, but you quickly adapt and you learn that you could see things from different angles and how to anchor yourself down without gravity. But things as simple as unpacking a bag become very difficult when you don't have gravity to hold things down. Over. My name is Kayla. What sensation does your body feel when you leave and return to the Earth? Over. Pedro, this is my first space flight, so I'm curious to see how it'll feel when I return to Earth. But I will say that I have heard from others that have returned to feel To everyone involved here today, we just shared a moment in history. Amateur radio station India Kilo 1 Sierra Lima Delta in Casale Monferrato, Italy, operated by Claudio Ariotti and his team, just contacted Jasmin Moghbeli, KI-5 WSL aboard the International Space Station. Today she spoke with students at La Salle High School in Torreon, Mexico. Congratulations to all the students involved, including those in the audience. Please give yourself a big hand. There's
would like to thank student college TV for his mentorship. And now for the international volunteer team of ARIS, including the Radio Amateur Satellite Corporations around the world, the American Radio Relay League, CSA, ESA, JAXA, NASA, and Roscosmos. This is Brian Jackson sending my best wishes to all of you in amateur radio terms. 7-3 from BE6JBJ. We are clear. Congratulations, everybody. Fantastic job today. 7-3 from BE6JBJ. 23 to all from Telebred Station in Casale Monferrato, Italy. Ciao, ciao. And best greeting from Alessio and Mikol in the station. Very good job as well. Very well done. Cheers. Take care. You're very welcome. You're very welcome. Ciao, Thanks Steve. again, Brian. Claudio. See ya. La primera pregunta fue: hola, soy Mía. ¿Cuál es la rutina diaria de trabajo y actividades de un astronauta y cómo se organizan para desempeñarse en sus investigaciones científicas? Bueno, nuestro horario es así. A las 7:30 de la mañana tenemos una reunión. A las 7:30 de la tarde también tenemos una reunión. Entre esas horas desarrollamos nuestro trabajo. Si bien venimos aquí por un experimento, también vivimos aquí. Entonces, en lo que llegan esas reuniones, nos encargamos de limpiar la estación espacial y de cuidarnos los unos a los otros por si alguno se siente mal o algo por el estilo. Estas son algunas de las actividades que tenemos a lo largo del día. Para la pregunta, ¿cómo es el clima en la estación espacial? Cuando regresan a la Tierra, ¿tienen un sentimiento diferente en cuanto al clima y a las estaciones? Respondió: la temperatura está muy controlada aquí. La humedad la mantenemos entre 30 y 40%. Estamos aquí a 70 grados Fahrenheit o 21 grados Celsius, entonces está muy controlado. Tengo que decir que cuando regresamos a la Tierra, desde aquí arriba podemos ver las tormentas y desde aquí los huracanes se ven muy hermosos, aunque sé que allá abajo en la Tierra son muy destructivos. La tercera pregunta es: ¿cuál ha sido el mayor sacrificio que has tenido que hacer para estar donde estás ahora? Ella respondió: el mayor sacrificio ha sido hacia mi familia. Tengo 2 hijas gemelas y mi esposo. Es difícil estar lejos de ellos por 1 año y medio. Igualmente, el tiempo en el que estuve en el ejército y en la NASA, lo más difícil es estar lejos de mi familia y amigos. Cuarta pregunta. Hola, soy Dana. ¿Tú piensas que la vida existe no solo en la Tierra, sino también en algún lugar en el universo? Jasmin dijo: sí, yo pienso que la Tierra existe, no solo aquí, sino también en algún lado del espacio. Los humanos somos increíblemente especiales, ya que también inventamos cómo podemos ir y viajar en el espacio. Así que yo creo que probablemente la vida existe en algún punto, ya que el espacio es demasiado grande y no hemos terminado de explorarlo.
La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu más grande pasión sobre tu carrera como astronauta y qué le dirías a las personas que aspiran a ser uno? Yo pienso que las exploraciones que se hacen, que empujan más allá de los bordes. El tiempo que he pasado en la Estación Espacial y cada investigación que se ha hecho para ir más allá de los límites nos enseña cómo en el espacio podemos desarrollar tecnología que ayuda en muchos temas a la humanidad. Entonces, yo pienso que está en la naturaleza humana explorar. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el reto más grande, mental o físico, al estar en la Estación Espacial? La respuesta fue, creo que el más grande ha sido mental. Los horarios aquí son muy detallados y muy exactos al minuto. Por ejemplo, el otro día me quedé muy inmersa en un experimento que me interesaba mucho y me atrasé en el horario y tuvimos que cancelar ese día. Para mí es muy difícil atrasarme porque esto es parte de nuestra misión. Como miembro de la Estación Espacial, ¿qué ha sido el momento más sorprendente que has experimentado en el espacio hasta ahora y cómo te ha afectado personal y profesionalmente? La primera vez que llegué a la Estación Espacial, a pesar de que habíamos entrenado por más de 100 horas, resulta que al momento de ver las cosas hacia abajo o de lado, se ven muy diferentes. Yo ni siquiera sabía para dónde era arriba o dónde estaba. Entonces, eso te enseña una lección muy importante acerca de la perspectiva y cómo cambian las cosas con una perspectiva diferente. Siguiente pregunta. Casi siempre hablamos o oímos que se hacen búsquedas o experimentos científicos e incluso investigaciones que nos conducen a lo que conocemos como la Estación Espacial Internacional. Pero ¿podrías compartir con nosotros un momento personal que te hizo apreciar la belleza y las maravillas del espacio mientras vivías en la estación? La respuesta fue, puede sonar tonto, pero creo que el momento más especial fue el primer momento en el que me subí aquí, ya que no estoy sola, estoy con 5 personas de diferentes países. Aquí nosotros comemos todas nuestras comidas, vemos el espacio, hablamos sobre cosas, de muchas cosas, y todo esto lo hacemos arriba de la Tierra, lo hacemos en el espacio. Entonces es muy bonito compartir esto no solo conmigo, sino también con personas de lados diferentes del mundo. Mi sueño es trabajar en la NASA algún día. He participado en distintas competencias de ciencia y tecnología para lograrlo. Estoy interesada en tecnología y en el espacio, y también en las cosas que aún no han sido descubiertas. ¿Qué puedo hacer para lograr llegar a eso? Definitivamente continúa participando en esas competencias de ciencia y tecnología. Haz lo que tú quieras hacer por pasión, no solo porque quieras ser un astronauta. La pasión te define a ti mismo. ¿Cómo cambia tu perspectiva como ser humano cuando ves el espacio profundo? Me gustaría poder describir cómo es voltear a ver a la Tierra desde aquí. Es tan hermosa comparado con solo ver negro con un par de puntos en el espacio. Y el estar aquí con personas de diferentes nacionalidades te hace valorar mucho nuestro planeta y valorar la unidad. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son
son los atributos personales y físicos que un astronauta necesita para estar preparado para ir a la Estación Espacial y regresar a la Tierra? Cuando las personas piensan en los astronautas, muchos piensan en el dominio de la tecnología, y eso es muy importante. Pero algo que también es muy importante es que al momento de estar viviendo en conjunto con otras personas por periodos largos de tiempo, no puedes ir afuera a tomar aire, siempre estás junto con los demás. Entonces es muy importante saber trabajar en equipo, saber ser un líder cuando se necesita ser un líder y ser un seguidor cuando se necesita ser un seguidor. Además de, obviamente, la salud y la fortaleza. ¿Cuál es el cohete más poderoso en el mundo y por qué? Bueno, si tuviera que contestar esta pregunta años anteriores, te diría que el cohete que es más poderoso sería el cohete que llevó a los astronautas a la Luna. Sin embargo, actualmente hay muchos cohetes con nueva tecnología que la NASA está desarrollando actualmente. Estos cohetes existen y son mucho más poderosos que los que llevaron a la Luna a las personas algún día. ¿Qué fue lo que despertó tu interés en el espacio y qué fue lo que te hizo querer ser un astronauta? Lo que despertó mi interés fue cuando yo estaba en la escuela primaria. Cuando miré por primera vez el espacio por un telescopio, me di cuenta de que quería ser un astronauta. Eso fue hace como 30 años. Y finalmente, aquí estoy en el espacio. Estudié ingeniería y ese es uno de los caminos que tomé para poder lograr estar hasta aquí. También estuve en la milicia. ¿Qué tan difícil es acostumbrarse a la falta de gravedad? ¿Cuánto tiempo te tomó? Creo que es increíble porque cuando llegamos por primera vez aquí arriba es muy abrumador, porque hacer cosas básicas como ir al baño, moverse o comer comida es muy diferente a hacerlas en poca gravedad. Es una curva de aprendizaje muy pronunciada, pero nos adaptamos rápidamente y aprendemos a ver las cosas de manera distinta. Aprendes a cómo sostenerte a ti mismo sin la gravedad, porque incluso abrir bolsas se vuelve muy diferente y muy difícil cuando no hay gravedad que sostenga las cosas por ti. Y la última pregunta fue, ¿cuál es la sensación que tienes en tu cuerpo cuando sales y regresas a la Tierra? Bueno, esta es la primera vez que salgo de la Tierra, entonces tengo mucha curiosidad sobre cómo se va a sentir al regresar. Un aplauso muy fuerte para nuestros compañeros. Muchísimas gracias por Para cerrar esta mañana.